ആംസ്റ്റർഡാമിൽ നിന്ന് 20 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വോളണ്ടം എന്ന മനോഹരമായ ഗ്രാമത്തിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ആംസ്റ്റർഡാം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കാറിലോ ബസ്സിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മനോഹരമായ സ്ഥലത്തു എത്തിച്ചേരാം. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ടൂർ പാക്കേജ് എടുത്തു ഇവിടെ എത്തുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാണ്. 1-2 ഓപ്ഷൻസ് ഞങ്ങൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകാം. നമുക്കപ്പോൾ അവിടുത്തെ വുഡൻ ഷൂസ് ടീം ഫാക്ടറിയെക്കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അറിയാം. വുഡൻ ഷൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോംപെൻ വെറും വിചിത്രമായ സുവനീറുകൾ മാത്രമല്ല, അവർ നൂറ്റാണ്ടുകളായി പ്രത്യേകിച്ച് കർഷകർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും ഡച്ച് സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ചെളി നിറഞ്ഞ വയലുകളിലും കഠിനമായ ചുറ്റുപാടുകളിലും തൊഴിലാളികളുടെ പാദങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഈ ഷൂസ് ആണ്. ഇവിടെ വോലെൻഡാമിൽ പരമ്പരാഗത രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് അവ എങ്ങനെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തുവെന്നറിയാൻ ഈ ഫാക്ടറി ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു. അത് നിങ്ങൾക്കു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം. And it needs to be really wet so I can cut it really nice, because if it's dry and I want to cut it, it breaks all off, you get a lot of splints inside the shoe. So eventually with dry wood you don't get a nice shoe out of it. ഭാരം കുറഞ്ഞതും രൂപപ്പെടുത്താൻ എളുപ്പമുള്ളതുമായ പോപ്ലർ അല്ലെങ്കിൽ വില്ലോ തടിയുടെ മികച്ച ബ്ലോക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെയാണ് പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നത്. ആവി എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രത്യേക യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മരം ശ്രദ്ധാപൂർവം മുറിച്ചു കൊത്തിയെടുക്കുന്നു. ഈ യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഷൂവിന്റെ ആകൃതി ഈ മരത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നു. As you can see, the knife is down, and now we want to power this machine. How are we doing it? I will do it with this lever. So I will turn the lever to the right so the whole machine will go into full power. After that, I will pull the right lever towards me, and what happens then? The machine will go into acceleration. And what do we mean by acceleration? So as you can see with this machine, we have a band behind here running on 2 wheels. So what happens when the machine goes into acceleration? This band over here will be moved onto another wheel, and if it's on the other wheel, the whole machine will start working. The knife over here will start spinning really quickly, and the outside will be made. So in a moment I'm going to turn the machine on, but be careful because it can be really loud, so watch it for your ears. Alright? So now we're going to start with the outside. അത് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഒരു നീരാവി യന്ത്രമാണ്. ഈ യന്ത്രം ഉപകരണങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും വർക്ക്ഷോപ്പിന് ഇവരുടെ ഷൂ നിർമ്മാണം എളുപ്പത്തിലാക്കാനും സഹായിച്ചുപോരുന്നു. ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് നോക്കാം. The outside machine did its work. So now we go over to this machine, the inside machine. So how does this inside machine work exactly? So as you can see over here, we also have a maul, but this maul is whole inside. This ball over here will follow the inside, and this knife will do exactly the same. With this thing, I can move the knife. With this thing, I can move the shoe from down to up. And with this lever, I can adjust it, so I can get everywhere. So the first thing I'm going to do with this machine, I'm of course going to secure the shoe between these 2 pins. It needs to be a little bit in the center because otherwise the inside won't turn out really good. Really good secured. So now I'm going to set it in the starting position. From here I'm going to start cutting the inside, and now we also want to power this machine. I'll be doing it nearly the same way as this one. So I will turn the lever to the right so it goes into full power. After that, the only difference is instead of this lever I will put this left lever towards me. So just like this machine, that machine will go into acceleration. So now I'm going to start the machine, and then we're going to begin with the inside. കൊത്തുപണിക്ക് ശേഷം ഷൂസ് കൈകൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കി മണൽ ഉപയോഗിച്ച് മിനുസപ്പെടുത്തി ചായം പൂശി അഥവാ പരമ്പരാഗത ഡച്ച് രൂപങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചു പൂർത്തിയാക്കുന്നു. ഓരോ ഷൂസിനും അതിന്റേതായ ഐഡന്റിറ്റിയും കലാസൃഷ്ടിയും ഡച്ച് കരകൗശലത്തിന്റെ താളവും ഉപയോഗിച്ചു വളരെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നു.
സന്ദർശകർക്ക് ഈ വിദഗ്ധരായ കരകൗശല വിദഗ്ധരെ കാണാനും അവയെ മനസ്സിലാക്കാനും മാത്രമല്ല ഒരു ജോഡി വുഡൻ ഷൂ ധരിച്ചു അവയെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും. ഈ അനുഭവം വിദ്യാഭ്യാസപരവും രസകരവുമാണ്. But the outside isn't finished yet because I have these two edges. So I'm going to cut them off right now using this big knife. The front, it needs to be a little bit in a curve. So that's why I'm going to cut it like this, as you will see. ഇവിടെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവരുടെ സ്റ്റോർ കൂടി ഒന്ന് സന്ദർശിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജോഡി ക്ലോം പെൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പരമ്പരാഗത അച്ച് സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങാനാകും. വുഡൻ ഷൂ സ്റ്റീം ഫാക്ടറിയിലേക്കുള്ള സന്ദർശനം ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നേർക്കാഴ്ച മാത്രമല്ല, ഇത് ഡച്ച് സംസ്കാരത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ചുവടുവെപ്പാണ്. ഈ യാത്രയിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്നതിന് നന്ദി. അടുത്ത തവണ മറ്റൊരു കൗതുകമുണർത്തുന്ന വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം.